So let's move to a very important topic, new trends, new demands from foreign travelers in terms of ecotourism, of sustainability and green demand. And we're going to discover what's new in destinations like Dakhla, Ouarzazate, Zagora. So please welcome Mrs. Nawal Saoud. Where's Nawal? Is Nawal here? Yeah. Ça va, Nawal? Je vous en prie. Ce sera en français or in English? Okay. It's on time or even in advance to attend this very crucial panel. I'm not saying that the previous one aren't important, but this one is at the crossroad of sustainability and hospitality, and I believe you are all aware about the climate change issues. I'm pleased to be here to discuss this matter with our esteemed panelists. Today, Morocco is racing toward very important goals, which are set for 2030. We have two main ones. The first one, which was already discussed, which is to co-host the FIFA World Cup in 2030. And the second one is to meet the United Nations sustainability goals, which are also for 2030. So this panel session is at the crossroads of these important matters. And I'm inviting to join me Bouchaib Hamouzi, who's the development director of Azalea Group. He has a very unconventional background. Le panel va être en français et en anglais. Voilà, on a Wiham qui se joint à nous. Je t'en prie, tu peux t'asseoir. Donc, Bouchaib est le directeur développement en fait, du groupe Azalea. Il a un parcours assez atypique. On a Wiham qui est CEO de Sustainway, qui est une boîte de consulting en développement durable. And we have also Hicham Hassouni, who is here with us. Hicham is the Chief Business Officer of Our Habitats from the Enismor group. He came from Riyadh. He has 23 years experience in hospitality, has worked in advisory firms and also different hotel groups. Je vais commencer par Monsieur Bouchaib Hamouzi. Je m'excuse for those who doesn't speak French. We'll mix both English and French. Je suis doublement ravie en fait d'accueillir Bouchaib avec nous parce qu'il a un parcours assez atypique. Il a commencé dans la construction et l'immobilier en France. Il a fait un choix judicieux pour lequel on le remercie d'être entré dans son pays. Et en plus, donc, pour développer en fait, des produits touristiques assez innovants et uniques. Il développe, en fait, il a déjà 4 projets, un 5e en route et un 6e aussi en construction. Il a un engagement, en fait, patriote de construire au pays avec les gens du pays, mais également avec des pratiques, en fait, durables qui sont assez innovantes et inspirantes également. Donc, Bouchaib, est-ce que tu peux nous parler un petit peu partager un peu ton retour d'expérience comment tu en es arrivé à faire ça et comment en fait un développeur immobilier d'hôtellerie en fait fait un parti pris d'aller ne pas chercher à massifier en fait l'offre mais plutôt à offrir une expérience plutôt que juste un produit standard. Je pense qu'il y a un réel problème au niveau mondial, c'est qu'il y a un changement climatique. Donc déjà, on devrait tous être sensibles à ce changement climatique. La deuxième chose, c'est que notre pays en particulier souffre de manque d'eau, de pluie. Donc, ce qui nous amène à avoir une approche, on ne peut plus continuer à construire normalement ou à consommer normalement. Nous, dans Azalea Experience, c'est une expérience qui a commencé, la première expérience à Zagora, puis à Chegaga, donc à 3 heures au sud de Zagora, puis deux autres sites entre Safi et Walidia. Et tout ça dans l'esprit d'une maison qui soit le plus possible respectueux de l'environnement, donc du paysage où on est, du territoire, utiliser les matériaux locaux. Et Dieu sait qu'au Maroc, on a des ressources en termes de technique. On n'a rien à inventer. Tout a été fait à l'époque, surtout dans la partie sud où le paysé il est omniprésent. Donc les techniques sont là, il faut les remettre à l'ordre du jour.
et ne pas densifier, respecter la nature et le traitement des eaux usées, c'est-à-dire que aussi il faut faire un choix de ne pas avoir un jardin typiquement qu'avec du gazon, essayer de trouver des plantes endémiques. Et ça, c'est un travail qui se fait à chaque fois qu'on arrive sur un territoire. On arrive, on regarde quels sont les matériaux qui sont utilisés, parce que l'histoire nous montre que les anciens avaient une longueur d'avance. Ils ont une longueur d'avance sur ce qu'on fait maintenant. Donc, et regardez aussi, est-ce que la main-d'œuvre, les employés sur place arrivent encore à travailler avec ces techniques. Et je pense qu'il faut s'inspirer. Et voilà, ça se fait, une fois qu'on est dedans, ça se fait naturellement. Ça a l'air facile en fait dit comme ça, mais c'est vrai que voilà, vous en avez fait la démonstration. Et peut-être pour aller à une échelle voilà, un peu plus internationale, for those who speak French, what was said is very inspiring. Maybe we can try to make the parallel, but in a more international scale. Hicham, with your hat of hospitality developer, but in different countries, how can you have echoes with what just said here and then what is being done in Morocco, and how do you adapt in your our Habitats products in each country? First of all, thank you for the kind hospitality and the invitation to talk about this very topical and timely subject. I think there is an even wider trend of travelers and guests seeking purpose in their travel. Having hospitality and vacation has to have also a meaning. The sustainability is one angle, with all that everything that we could put under sustainability. There is the eco-friendliness, but there is also a better sense of place, a better bonding with local communities. So there is a massive trend of seeking purpose in the way we consume, and travel is and this is getting only more and more important with younger generation. Habitats has built that in their ethos from the get-go. So Habitats' motto is luxury for the soul. So from the get-go, you could see that it's a brand that is addressing a meaning, a purpose, and not only hospitality in its physical attributes. The size of the room or the marble or the chandeliers is really sending the message. And this message is about bringing communities together around common values that are respecting earth, bonding with local communities, giving back. But we have to do it also in an attractive fashion. We should not make green or sustainability boring. So it's important also to layer that promise with design, with programming, with activation. And for that, we use different pillars. Art and culture is something that can be easily layered with that. Music is one of them. Wellness is one of them. So the trend is there, but it has to be attractive. It has to be nicely packaged, because in the end, it's a leisure moment. So people should not be lectured. They should not feel guilty. They should find it inspiring and engaging to stay in these hotels. It is really inspiring to hear of that. Now that we heard all these two gentlemen, are they the exception in our ecosystem? How can you relate to that in your experience as a sustainability consultant in Morocco? And also, if you can also develop, how do you see the sustainability in all the life cycle of the asset, from the conception to the construction to the management of a hospitality asset? Yeah, so sustainability is a rising trend. And thank you, Hicham, for the last point, because it's really interesting to say that we should not make it boring, but not like give lessons, but we should embed it in like how everything is being done. There was a study in 2022 that said that like 78% of travelers are willing to spend at least one stay in an eco resort or sustainable hotel. And I think it's important because in our like plugging it into our Moroccan numbers, having 14 million tourists last year and aiming at 26 by 2030, I think there is a huge market potential. There are initiatives, and we are seeing more and more sustainability within the hospitality sector, but
we still have room for more. In terms of solutions, we do participate. Sorry, and how is it important to tackle the entire life cycle? Yeah. So from the design. to So the construction. what's really important is to have an integrative approach. And I think it's really important to start as early as possible because that's how we can get it the cheaper possible. If we start since the beginning, we start with everything that we already know, with embedding the project into its environment, with respecting local communities, with sourcing for local materials, with reflecting on how to, since like the beginning, how to position the building, how to design its capacity, its orientation, and that this doesn't cost. And then we can work further on the equipment, on renewable energies, and on other practices. And then during operations, it's about waste management, it's about food, how we can maybe partner with local farmers to compost the waste and to create like sustainable ecosystems around the project in itself. And in the sustainability part of it, we can go further until like certifying or verifying through a third party our practices. And we have different certification schemes for construction and design, but also for operations. And we've seen the progress on the Green Key certification numbers in Morocco for the past years. And I think it's a great indicator of how the sector is engaging in the practices. Indeed. Il y a un alignement en fait dans le discours en fait qui est porté par nos trois panélistes. Pour revenir en fait à M. Bouchaïb Harmouzi, est-ce que vous pouvez décrire un peu plus quelle est la recette en fait de votre produit Azalea Group, quel est votre business model et quelle est aussi votre stratégie de développement en fait qui est assez particulière, plus ancrée en fait dans le territoire du sud du Maroc? La recette, je pense que la première des recettes, c'est la passion. Je pense que c'est un métier et on est sur des territoires qui sont un peu dispersés au niveau du Maroc. On a un projet à l'oriental et ces projets ne sont pas simples à mener parce qu'on est sur vraiment, il faut tout amener. Mais je pense que c'est une opportunité pour les gens qui veulent investir justement dans cette structure hôtelière qui est quand même à des petites unités. Je pense que la diversité qu'on a au Maroc en termes de paysage offre plusieurs possibilités. Et je pense que le Maroc ne peut pas se concentrer sur une ou deux, trois villes. Je pense que si on part sur la région de l'Oriental, c'est juste magnifique. On a la partie du sud où il y a un potentiel incroyable. Après, il faut oser, il faut être un peu courageux pour aller chercher justement cette expérience. Je pense qu'avant d'être sur un territoire, il faut savoir qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Parce qu'il y a l'hôtellerie classique, ça je pense qu'il y a suffisamment au Maroc et je pense qu'il y a encore de la place, mais je pense que le tourisme d'expérience, il est de plus en plus demandé. Et quand on a des touristes qui viennent 1, 2, 3 fois à Marrakech ou à Fès, il faut leur proposer autre chose. Et je pense que ce tourisme, qui n'est plus un tourisme de niche, c'est vraiment une demande. On l'a vu après le Covid, il y a eu un engouement justement pour ces petites structures en pleine nature. Donc, et je pense qu'au Maroc, entre le Moyen Atlas, entre l'Oriental, le Sud, il y a de quoi faire. Et il y a aussi, je pense que plus on s'éloigne des grandes métropoles, l'investissement, le ticket d'entrée pour aller dans ces territoires, il est très accessible par rapport à des villes où ça devient très cher. Dit comme ça a l'air très facile, mais effectivement, dans toute démarche en fait, de développement d'un produit innovant, il y a les pionniers, il y a les suiveurs, et puis il y a les imitateurs aussi. Et je pense que Bouchaïb fait définitivement partie en fait, des pionniers qui va découvrir en fait, des régions et offrir des produits aussi qui sont assez atypiques. Et j'aimerais bien que tu parles aussi, si tu veux bien, du projet en fait. Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, je peux en parler. On travaille sur un projet à l'Oriental. C'est un projet de train. C'est une ligne qui existe depuis une centaine d'années, qui a été faite pendant le protectorat. Il y a des anciens bâtiments.
Donc, avec justement l'appui de la SMIT, le ministère du Tourisme, l'Agence de l'Oriental et la région de l'Oriental, le ministère de l'Intérieur, on a réussi à boucler un projet. On travaille dessus. Il sera opérationnel, je pense, fin 2025. C'est un projet qui va... c'est un voyage de 300 km en plein désert en train. Donc c'est une expérience qui consiste aussi à rénover du patrimoine. Ces gares ont une centaine d'années. Je pense que l'écotourisme, c'est donner une seconde vie à des lieux ou à des meubles, c'est aussi ne pas gaspiller de l'argent à acheter ou à produire d'autres choses qui existent. Et je pense qu'on a quand même pas mal de patrimoine qui peut être rénové et lui donner une deuxième vie pour le tourisme ou pour de l'artisanat. Donc ce projet, il va y avoir une partie culturelle parce que l'histoire de cette ligne est riche. Donc il va y avoir une gare qui va être dédiée à la culture, des expositions. Donc c'est un voyage où il y aura une partie culturelle, il y aura une partie où on réserve un bâtiment à l'artisanat local et aux produits des terroirs. Et il y aura de l'hébergement. Il y aura de l'hébergement insolite, il y aura de l'hébergement en gare. Et c'est un projet qui va durer un voyage qui va durer entre 2 et 3 jours. Et ne pas oublier Figuig, une extension en 4x4 pour aller à Figuig. Voilà, c'est l'exemple d'un partenariat avec le public privé dont la SMIT est partenaire. Une sorte de festival hôtelier, en fait, voilà, où l'expérience est assez intéressante. Donc, we just heard about this proof of concept that sustainable hospitality project works and can be developed here in Morocco. In another level and another scale, we have our habitats who are also taking the same path of sustainable strategy. But can you just confirm whether there is profitability at taking this sustainable path? I think at our Habitats and Ennismore, we are taking the bet of bringing eco-conscious business to scale. And this is an important challenge. How can you take something that is rather niche and very specific and distribute it and increase the scale? It's not an obvious challenge, but it is doable. But it sends one message that we have a wider audience that is calling for it, and we have also a more institutional investor that are looking into it, because it does have an interest from a financial perspective and from a commercial perspective. So first of all, it increases your reach. So there are destinations, like Bouchaib was mentioning, where you would not find a corporate or a commercial hotel, and it's a shame not to be able to discover these places. So to be able to go that far and that remote, you need to have that agile structure of hospitality. But it also has a lot of interest from a return on investment. Recycling project like the one that Bouchaib is mentioning, or glamping project, can be turned down in 12 to 18 months. An urban hotel would take you probably twice that time. So there is also a rationale that can be made to make it attractive. And the clients are calling for that. This is what people want today. They want to have, especially when you talk to the younger generation, they are after memories, they are after moments. They are not after old-fashioned holidays with rooms that look the same and that are commoditized. So of course, it has to be done the right way. The service has to be delivered in a certain way. The staffing has to be sized right. It has to be a very agile and lean structure, but of course there is room for, there is a path for profitability, and there is no, it's not by coincidence that a group like Ennismore has integrated Habitats, a group like IHG has integrated Six Senses, and so on. So there is a way to take that to scale and to make it profitable. Excellent. So yes, it's profitable, and that's exactly what I wanted to hear. As a sustainability consultant, can you share with us some sustainability best practice that can be inspiring for other hospitality developers or operators?
Yeah, I think just to continue on the profitability part of it, I think what makes sense, there is a business case and both ends meet because we have the demand and we've been hearing for the full 2 days about like experience and experience and experience. And now the demand is shifting towards having something more and people are willing to experience something extra and having this bond with the local community and with local practices. And it also translates into how the project is being constructed, what aspects of local culture it's integrating. And on the other side, it also makes sense from the operator's point of view because it's all about reducing bills and optimizing the operations. So generally, a project that integrates sustainability aspects is having at least 20 or 30% reduced energy or water bills. So it does make sense. And return on investments are generally 3 to 5 years. So it's really interesting from a business perspective. In terms of solutions, so as I said, there are a lot of things that are implemented during design and construction, but even during operations or refurbishment, it's about like lighting fixtures, optimizing equipment. Now we are in an area where, in an era, where like every year we have new technologies in terms of HVAC, heating and ventilation systems, in terms of water fixtures that can reduce the consumption. Renewable energies, that's something that's being implemented more and more in hotels because it doesn't impact everything that's been already done, but it's something that brings extra energy for lower levelized cost of energy compared to like what we can buy from utilities. And yeah, I think there are a lot of solutions. I've talked about waste management, about... Maybe you can also develop or mention the green finance. We've been last week with IFC in a workshop about this topic. Maybe you can just mention this to... Yeah, so thank you for the hint. That's something extra for hotel developers because adding sustainability is also profitable in terms of attracting finances, but also in terms of lowering interest rates or having access to incentives. So there are business cases around the world, and I'm knowledgeable about a project in Turkey that has used a sustainability-linked loan to refurbish some hotels. And they had so they just engage on KPIs in terms of energy and water reduction, and then they have their interest rate that's going down or up. Depending on how they are meeting the target. So I think it's interesting as a financial product to be implemented. And there are also other products here in Morocco today. I'm thinking about the EBRD GEF, for example, that allows to having incentives for projects that are integrating sustainability aspects. So yeah, it's win-win-win. Thank you for the positive conclusion. Je reviens à Monsieur Bouchaïb Halmouzi. Si vous deviez profiter en fait de votre présence ici pour passer en fait un message à l'écosystème en fait hôtelier, quels seraient vos conseils ou votre appel pour suivre un petit peu votre démarche éco-responsable? Je pense que l'un des conseils que je donnerais en termes du choix du lieu, parce qu'on se pose toujours cette question de se dire est-ce que c'est le bon emplacement? Est-ce que on est sur... Je pense qu'il faut partir de l'idée que si vous choisissez un bon spot et que votre expérience, l'histoire que vous allez raconter, l'expérience que vous allez faire vivre à votre client, les gens viendront. Parce qu'on se trouve toujours en disant on ne fait rien parce qu'il n'y a personne qui vient ici. On arrive sur un territoire, on dit il n'y a personne, il y a 0 touriste qui passe. Moi, je pense que si vous faites un bon produit qui... parce que l'écologie, c'est pas l'écotourisme ou l'écologie en général, c'est pas quelque chose qu'on apprend, on va se dire, on va apprendre ça comme ça dans le tas. Je pense que c'est quelque chose
qu'on doit vivre nous-mêmes. Et c'est facile de le transmettre à nos clients. C'est des choses que les clients ressentent. C'est pas quelque chose qui va sonner faux. Et si vous racontez votre histoire et que vous faites vivre une belle expérience à vos clients, peu importe où vous êtes, si le spot est sympa, les gens viendront localement parce qu'il y a une clientèle marocaine. Quand je dis marocaine, globalement résidente au Maroc, parce qu'il y a aussi des expats. La clientèle marocaine aujourd'hui est demandeur de ce produit, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, la demande, elle est là. Nous, on le ressent. Et les projets qu'on fait, c'est pour nous la priorité. Elle est sur la clientèle marocaine. C'est comment on peut se déplacer sur un week-end. Et la clientèle étrangère viendra après. Mais ne pas oublier la clientèle marocaine qui est présente, qui cherche des expériences et qui n'est plus forcément... il y aura toujours une clientèle qui va chercher une hôtellerie classique. Mais aujourd'hui, cette clientèle va chercher de l'expérience, même si on n'est plus dans les codes de l'hôtellerie classique. Voilà. Donc vous venez de partager avec nous un peu votre recette secrète, donc avec l'emplacement d'abord, le positionnement en fait juste du produit, l'accès aussi sur le client, notamment le client marocain en priorité. What is your secret recipe with our habitats? Is it the same, or do you have some additional sauce to make it more special? I think the secret recipe or maybe the big trend is to fight commoditization, is to offer a product that really speaks to the location, speaks to the local culture. And I think that is the biggest challenge that a lot of brands are facing. At our habitats or people around this panel have the privilege to go to places where they are market maker, where they engage into that dialogue and conversation with the nature, where architecture is talking to the environment, talking to the local population. So this is what we believe is the future, because again, when you build a hotel, you have to build it for the next 30, 40 years. It's not a short term. And this is the massive trend. People want things that have a purpose, that have a story, that have a meaning. And guess what? It's also profitable. Just on the point which I mentioned, we believe in return on experience, not necessarily return on capex. You can predict how much a mid-scale hotel in Casablanca business can do, whether it's good service or bad service. But if you have a good resort and the magic happens, you could do 10x, 20x. And this is the return on experience, not necessarily on the money that you have spent, but because you were able to tell a story, you were able to blend with nature, with local communities. So it is the future, and it also makes sense financially to do it if it's done right. Thank you. I believe we are reaching the end of our panel. Thank you for our panelists. It was inspiring. The discussion doesn't end in this room. The commitment towards sustainable targets neither. Morocco has his rendezvous at 2030 with both the FIFA World Cup and the United Nations sustainable goals. As I said, we need to bring home both trophy of eco-conscious country and champion of hospitality too. I just want to correct, we will host and win the World Cup. So that will be the third trophy.